Hey guys, you just tuned in. Welcome to Culture Hub TV, and today we have the team Kibabii University Comrades Corner, and my name, as always mentioned, I'm Mwende, and today I'm privileged to be co-hosting with Diana D. And today we're going to discuss a very amazing topic, and that is what do you guys consider when you're looking for love? And we are going to start by introducing ourselves from my far right. Yeah. Jessica Chambet. I'm Samuel Wanjana. Faith Chekimui. I'm Sawenedi, kama kawaida. Samita Kevin Masia. Janice. Epale Alan. Sawa. So thank you so much for Kubali to co-host na mimi. So as she has introduced the topic, things to consider when finding love. That is what we are looking into today. And unlike in our past generations, there are things that our mothers, our fathers used to do for us. But this time round, we are left for our own. We are supposed to find love on ourselves. You find someone, bring that someone on board, take them home, and then introduce them to your parents and tell them, you know what, mommy, this is someone I want to spend the rest of my life with. And you cannot just find someone on the road and you're like, damn, this is the man that I want in my life. There are some of the things that we have to consider when we are finding our partners or when we are finding love. Sindio Chebet, nimeona tu umesmile on your far end. Sindio Mwende. Unaona, we cannot just wake up alafu unakutana na mtu alafu unasema huyu ndo mtu nataka. Utauliza ni nini umeona kwa huyu mtu, si ndio? So this is something that we want to find out kutoka kwa hawa watu. So who do we start with? Mwende. Yes, tuanze na nani? Tuanze na Faith. Faith, tell us, what do you consider when you're trying to find love in someone? Ama wewe kwa wale wapenzi unao, ama umekuwa na wao. What were you trying to find out from them? Do uone yenyewe this is something that I'd love in a man? Well, personally, nitaanza na attention. The time when you jamaa ananipea. Unajua that time ndio inakufanya mna bond together, mnajuana zaidi. So if that person gives me time, attention manze, tutajuana zaidi. Yeah, but you see, sometimes you find out that this person, maybe you've fallen in love with someone. Now, this person maybe tends to be so busy. Wako busy. Not busy kwa sababu wataki kukuona or something, but they are busy because maybe their work schedule or something. Sindo, nani pet? Yeah, because of their work schedule or something, or they engage somewhere. They are really dying to see you, to spend time with you, but because they have work or some engaging issues, they don't spend time with you. And in addition to Wene, most of the time we tend to confuse between true love and then the love booming. Yeah, because most of these guys who happen to give you too much attention, you get used to the attention phase, and then all of a sudden it's not there. So what will you react because you went for the attention thing? Well, I'll treasure communication. If you are busy, just communicate, alright? Communication, when kama umeamua kuwa partners au mnamse, lazima kuna vitu tu amta hide from each other. You are busy, yes, busy doing what? Tell me, I'll understand. Yeah, let's get a different perspective from Alan. So Alan, what do you think? Okay, what do you consider? Okay, basically as a person, I do to consider the communication aspect because everything needs communication, and when you want to know that something is dying, you look at the communication aspect. If for example someone cannot complete 24 hours without even saying hi, without even calling you just for even 30 seconds, so if there is communication in between, to me is a factor, and kama mtu ananiongelesha tunaongea, that iko sawa, and hiyo ni factor moja. Ingine unajua when it comes to relationship, to me nachukulia ni kitu ya kukaa nayo, umeona. So paka upate mtu mwenye pia utabambika naye, you don't ufai kupretend to. Mimi napenda skin color, light skin. Spend ile very dark. Because ni mtu mwenye najua nakaa na yeye muda mrefu. So si ati nikae tu na hapo kidogo alafu sikupendi, so I need someone mwenye niko comfortable na. To me, if skin color, then height ya mtu. So bora ni mrefu and she's brown, okay. So I've said communication. Then
nimesema skin color, then height. Siwezi penda mtu ako hivi 10 liter ama mtu mwenye ni mrefu sana, hapana, haiwezi make. Someone who is closer to me when it comes to height. At least ananifikia mahali, ananifikia hapa, to me itakuwa comfortable. So that is according to you. Now let's get a different perspective from Samita. For me, before we go for attention and we go for the true love, men love what we see. Men love what they see. Yes. Which is just last kwanza. Kitu ndaona hiyo ndio ndaendea, ndaipenda kwanza before niende, ndio ama ndaifeel kwamba ni for instance mimi napenda thick ladies, ndio thick. Yes, thick ladies. So nione dem thick na nione ni unaweza, ndio I will go for na muendea. Nikishamuendea hizi vitu zingine zitakuja baadaye. Mimi najua nashangaa wakati tunasema attention. Hii swali inauliza the things to consider. Inamaanisha hauna love, una consider gani ndio upate love. So utajuaje mtu anaweza kupea attention? So ni vigumu. So mimi ndaenda kwa the vile anakaa, then nikishampata tumeongea 1 2 3, ndio nishampata. Of course tabia pia ni kitu ya maana kwa familia, ndio na kwa kujenga kitu, ndio kwa relationship. So kama nimempata huyu ndio mtiki nimependa, then tutaanza kuinteract. Kwa hiyo process ya kuinteract, then ndio ndajua huyu kwa mishini yake iko poa, then anakata hiyo story. Ndio nilipenda, ni love after nimesi, but from the heart nilifanya nipige nikiweke kwa ratiba kwanza after that. Samita should actually tell us the secret behind the chubby, the thick ladies both. No, kila mtu anataka. Huyu amesema ako na long na anataka straight height. What's the secret behind those things? Kila mtu ako na sababu zake. Kila mtu ako na sababu yake. Yangu ndakuja kwa test kuzingine. Acha mimi ni ku open. Nikianza ku date. Nilidate dem mmoja pale Muslim. Na ule demu kati tunafika places zinzamu kwa in bed, unajaribu ku romance. Bana ule mzina unashika wapi? Vipi? Azinashi. Mafika mahali hadi unashika mpaka, So the feeling has something to do with their body size. So me change to abruptly. Hadi me as in me ona madem Muslim kama wana feelings. Me feel. So hiyo ni mimi. Na ni kitu ilikuja kitambo, which sasa kuichange. So for you thickness is the key. Hivyo ianze na hapo thickness. But si pia sura ina matter, ndio mtoto wangu. Ndio nakwambia kwa nini natafuta mwenye ako na sura? Sababu mwenyewe sina sura. Blend na combine. Sio mwenye unataka mwenye ako na sura atakubali venye uko. Tayari shanikubali. Tayari shanikubali. So which community do you come from? Man, I'm from mixed community. Now that's why I'm called. Ni sawa tu, isi lazima hata utataja, but from your community kulikuwa na ways in which you people used to find love, or the way your parents used to find love. Yes, of course. Compared to sahi. Yes, kwa community ilikuwa wazazi wanakaa chini na wanaelewana. Hadi mzazi wakina msichana wakifeel kwamba huyu msichana anafaa huyu kijana wa mnani, wanaambia kwamba msichana wangu tunaomba kijana wako amoe. Wanaelewana hivyo na inakuwa hivyo. So if we take you back, wakuchagulie huyo msichana mwenye yako petite, na utakataa kabisa, and this is your parents choice, and you know nakataa. Na at the time mimi niko na kuza yangu alijua, by the way alikuwa mwanajeshi, na akaleta bibi ya kwanza wakamchagulia, wa pili wakamchagulia, wa tatu wakamchagulia, wa nne akahama Boma akajenga mahali pengine. Wazazi walimfuata wakakataa huyo msichana, wa sita au saba akajiua, alijipiga risasi. So generation na sasa hivi letu kwa society haituruhusu hapo. Ukinichagulia zaidi mtakuachia wewe moe. Kwanza kama ni baba amenichagulia, ongeza bibi baba. Si unapenda hizo ndio hivi. Chebet, do you have a means? Okay, you're a Kale. Okay, uko kwa Kale. Kuna vile you people have a way of finding true love, ama sasa the current generation ni kila mtu na style yake. Okay, kitambo walikuwa hivi wanakuchagulia mtu mwenye mtaoana naye. Inategemea na families. Kama families wako friend, watakupea msichana wao na hao wapeane kijana wao waoane. Lakini siku hizi generation imechange, culture is fading. Siku hizi kila mtu tu anajichagulia mwenye ametaka, mnapambana tu naye. Hivyo. So
like huko kwa wakale ni nini some additional things zilikuwa zinachangia wakuchagulie mke ama wakuchagulie mume, zilikuwa vitu kama gani? Maybe wealth. Maybe kwa kina kijana wako wealthy. Sasa si family nyingine pia wataona eri aoleo huko ndio hiyo wealth itukujie. At least kugawanisha. Tena ilikuwa for peace. Unaona? Kutanisha communities. Maybe kuna community yenye wanapigana na hata community. Wanapeana msichana wao. Then hiyo peace itakuwa tu settled. Hawatakuwa wanapigana tena. And for now, you personally, what would you consider when trying to find love kwa mtu? Maybe hata before tuingie kupendana na mtu, kwanza consider level of education. Unaona mtu kama mimi sasa mwenye ameenda university, siwezi enda kutafuta mtu mwenye ameacha shule class 8. Hatutaelewana. Hatuwezi. Tena kitu kingine ni age. Usitafute mbaba. Ni hivyo age. Jo amta rhyme na mtu kama ako so far na age. Tuseme between 20 apart. Hivyo. Let me just consult with my co-host. You see, Mpesh, there are people nowadays in kwa hii generation yetu ya sahi, kuna watu wanasema when you go in for mbaba, and I'm just trying to bring in what Chebet said, when you go in for a mbaba, you live a very comfortable life. Not per se kwa sababu ya pesa or something, but money comes in some sort of way. But they say these wababas wako, yani they give you some peace of mind. Like hawatakuja wakishinda wakikelelesha. Sometimes maybe it's the mbaba ndo amekosa, but they are the ones coming to apologize. Like they give you the peace of mind kabisa. So why are you not saying mbona unakataa mbaba? Mbaba kwanza cannot fit you. Tuseme sasa mimi niko 22 na natafuta mtu wa 60. Huyo mtu wa 60 hata atakufa mbele yako hata kama hata hamjafika anywhere. Unajua kifo tu inakuja but huko iko yani chances yao kukufa iko high sana. Iko high. Let me interrupt. Hapo kwa mbaba issue. Well, amesema the age difference. Well, it matters by the way you. If I bring my friends to tuseme nikuje na mbaba wangu hapa sasa hivi. I want somebody mwenye nitakuwa proud of. Nikiwa introduce already be proud. So imagine namleta mtu mwenye ako na mvi kwa kichwa. Ndacheka. Tunaona. Acha tupate from someone. Naona yana chekea tu kwa. So the point is what do you consider when looking for love? Actually current world is somehow funny, and that's why we are getting the issue of breakups in marriage, because what we consider nowadays is something that actually I may not go far, but we consider appearance. Physical appearance. Physical appearance. Sai, you know, when you tell me chakua udem, na mimi nimemuona udem, hebu penduka, you know, somehow, and yani kwangu tu hata nipendeza. Yeah, and actually it's not just me, but when you go around, let me say 80% of men, they are now looking for appearance. And it's not that someone says appearance cannot be modeled back, but the character you can rectify it. So that issue of character actually is good. There is my friend who married a prostitute from Kandui. He was good appearance. Watu wakaanza kusema watu uliangalia nini wewe umeoa malaya. But this character umsa alikuja akakaa chini na bibi yake akamwambia this is a community, na hata unajua baba yangu akijua unaendanga hivi na hivi, you will not be happy. So mama, what exactly made you to accept this? Akasema I wanted to have a good life. Kumwambia I might not provide for you everything, but let us try as much as possible to fit into the community. And two, I will try my best to make you happy. Huyu demu alichange. What if angechakua demu hana mataka angeumba? Okay, it's nice and another.
so-called matako. Unaenda unamlisha poa and then unaweza pata mtu tu kweli jini yao ni watu wasilende. Hawa nonangi au hivyo. Hata wakule aje. Utamfanyaje? Lakini especially with ladies their bodies change. Wengine hapana. Unless you go for plastic surgery. But ukiniambia tu from nowhere umefikisha 16 years class 6 hujapanuka, unakuja unafikisha 20 hujapanuka, then you expect kupanuka kwa 30. My friend, ukifika 30, you know when you reach 30 you don't grow. Unaona? Unaona tu kidogo. Na kama wewe ni Muslimu unakuwa tu yani you just be nice, unakuwa tu kusura tu inakuwa smooth, but huwezi kuwa mnono tena. Okay. That is what people should Alan Epale is very silent. Alan, I don't know wewe. Sijui yako unaipanga pole pole ama ni aje? I don't understand. Alan, first and foremost, do you have a girlfriend? I must have one. So you have one. Okay, what are some of the things that you considered when you chose this loved one? Okay, as I said earlier, one, height. Height to me. Because, unajua mi mambo na loves, lazima tu nikupende vizuri tu ndo nikuchukue. Because ni wewe nakaa na wewe. Alafu kitu kingine, kama mtu, unajua kuna watu, unaweza mpata, okay, hakuna tabia mbaya, kuna nini, but ni mtu anaweza kusikia, umeona. Ni mtu kimwambia, she takes time to listen and then atafanya venye umemwambia. Mtu anasikia. Basically mimi kama mtu hata anasikia, hata ukuaje tu I'll take you because I know at the end of the day tutakaa chini to agree hata kwa kitu moja tumalize and it is sealed. Yeah, alafu ukiangalia tena mimi napenda enyewe sipendi watu slender sana. Trust me. You know I support it because when unajua hapo si ati ni biashara yako. Nitakaa na wewe, tutalala na wewe, tutakaa na wewe. Sasa siwezi kuvumilia. Nikupende tu ndio vitu zingine zifuate. Sipendi mtu mnene that sana. Alafu pia mwenye ni 1GB. Spend 4GB and 1GB. Okay. Yeah. Mnataka sisi watu wasilenda twende wapi? Okay. Where do you want us to go? Okay. No, just tell me. Because personally I'm slender. Where do you want me to go? Una wanaume unapenda wapi? Yeah, you have your types, wewe ni mwana type zenu. Sasa we imagine in this gathering, wasemanga ina gathering, at least si kila mtu akwe wa thick. Lakini in this gathering, kila mtu amesema have not said. Let me speak on my point of perception. I already should be good looking. Unaona? Should be good looking. But it's not a must that nimesema akuwa amejenga amefanya aje. You know at a point sometimes kila mtu anataka tumatako. It's not like sawa, tunaenda wapi sisi? This pressure in this man are impacting on us. You are in bring in the issue of plastic surgery. Exactly. Because, okay, we have like 3 men, and out of the 3, hatuna hata mmoja mwenye ana go for the same. So you are a representative. I'm assuming that this is a sample of the community. So like it means like in 100 men, 90% they are going for the thick, chubby ladies. Where do you want us to go? So you people are the ones when you're not sure. So this pressure is coming from you people. But Africa's land ladies no judge compared to Europe. Na ndio maana Europe sana mademu ama the other gender of wakiwa body shape huwa kwaje azimia wako like sana wakiwa huko. Sasa twende Europe. Si kusema ni kitu mnafahamu accept hiyo vitu mtoka accept from the heart sababu gani? Kwa sababu society ya sasa ya Afrika by the kuangazia kitambo huwa wanaangalia most of the men's look any bodies. Yeah. But you see, we've accepted ourselves already. The problem is you men are not accepting us. Kuna wengine watakuwa accept. Nao wengi sana. When you went home to Okay, tuwagugulia hao. Tuambia sijui mnatushika mifupa. Hiyo ni feeling yangu mimi nilikuwa nayo mwanzo na hivyo ndio nikasema no. Goodness ladies mimi tai wake alikuwa tumebest. Susan, who is the Mr. Right? Mr. Right, what did you consider? Okay. From my opinion, kwangu mimi niliangalia kwanza the level of education. Mimi nataka mtu mwenyewe at least hata kuwa insecure mimi nikiwa kazi.
Juu naweza toka nikaenda ukanipata kwenye napiga story, maybe tuko na ma workmates tunapiga story and to find out that mtu mwenye maybe ni tutasema Mr. Right at that time ayuko well educated. Sasa unaona italeta issue, hata Trust issues. and honest itakuwa ina break up. Sasa mimi hiyo alafu the other thing ni height. Mimi nataka mtu nikimhug at least ananiachia space kidogo hivi. Unalalia kitu. Sasa sisi wafupi tuende wapi? Kuna wenu. During this conversation, the issue of the level of education imejirudia sana. Yes. And what do you say about the level of education? Because there's this situation whereby the lady is educated and the guy, I would say, is kind of financially stable, but they are not educated. Okay. Don't you think that there are challenges that come in these marriages? I'll give a very simple example. Unataka kujenga nyumba, and then you telling your husband, "Babe, acha hii mlango ya hii nyumba iface this side because upepo ikikuja inaweza kupeperusha tena the roof of the house." And then the husband in turn anakuambia anakataa hiyo, and then instead of disagreeing politely anaanza kuona unashindanga unajua kila kitu just because we're learning and so many things. And I feel like it's not just about trust issues but the reasoning. Unamwambia tu hata tu unamwambia babu leo tukule tu ugali, he's like unataka ugali tu umesoma. So like na ni hadi hao madem ndio nyinyi mfanya wanaume wakuwe insecure kati umesoma sana. Kuna ile pride mwanaume demu akisoma anakuwa nayo tu. Kuna mimi nikishuka hapo na gari yangu pale na ushuka na gari yangu kuna tofauti. Wewe utashuka ni kama umeachilia ufunguo umeziwache zionekane, umeshuka ni kama unashuka kwa ndege. Mimi nimeshuka tu rahisi nimetoka. Unaona? Sasa ni kitu inapea wanaume wengi wasiwasi. Mimi naweza chukua demu wa class 8 na nimeenda nikae na yeye na iko sio sijamuonesha hiyo pride nimesoma hadi US ya hivyo. Lakini kwa demu aizinyamazia lazima mtambue. The issue unajua mara ya kwanza before the community change was that walikuwa wana undermine the girl child. Sasa tukapata hiyo chance ya kukuja kuwa that pia si tunaweza kuwa empowered na tukasimama at our own. So that pride hatuwezi uua. So pride inaharibu kila kitu. It's not like the pride is top notch like koju. We are just trying to make you men understand that we are worth as well. Vile tu nyinyi mko worth, we are worth as well. And we are at par. See ati men have to be given an upper chance when it comes to something or kitu ingine, like wanaume na wanawake ni same. The things that men should consider when trying to find love are some of the things that even ladies should consider when trying to find love. Sasa kama nyinyi yeye anasema in his case, yes. Samita amesema that ladies tuna show off. Okay, to assume hii point yenye tumedate na wewe after some time unanidump tu for maybe kuna reasons. You want me to get depressed? Manze, I won't do that. So nitarise. You want to show. Utajua. Utatii. Sasa hiyo kutii ndio maana inaogopesha wanaume wengi kuchukua demu amesoma kwa shinda. Ni kitu yenye mimi kila kitu mimi blame society. Ni ukweli tu hizi change society. Upate tu mwanaume amekana demu amesoma zaidi. Yule ni mwanaume ako na roho ngumu. Anajua kuvumilia. No, but there are ladies that are good out there as much as wamesoma, they don't show it off, you know. As a lady, when it comes to matters considering relationship, not just relationship per se, but maybe marriage, you've loved this person, mumeingia into marriage. When it comes to matters concerning marriage, level yako inafaa ifike. A good number of learned women do that. Ni nyinyi tu mnaonanga ni kama wanawake at the same time so I don't think if level of education should be considered in any way, because just love is just love. Ni uoga kwetu kwa wanaume kwa sababu gani? Pia tunaogopa. Lazima kuna ile uoga kwamba mimi nimesoma sana. But pia ni attitude, ni watu mmejiwekea tu mwanamke akisoma sana hata nikalia chapati. No. Yes. No. The point of this brings me to this understanding. Then our men or even the community
okay, especially the men's side, they are not into the empowerment that we are giving our women. Unasikia Samita anasema eti tunaogopa because she's learned. And I think this is the only empowerment. This is the only way through education that is our ladies get a chance to show up. Our ladies tend to speak up for themselves, because when you get into a marriage, Samita, like you said, like you can get a standard 8 lady and then you marry her. You see, and then you can control her. He wants to control and dominate everything. But when you have a learned lady, be like, excuse me, and this is not right, and you're not going to do this. Yes. And I think, Samita, you people, we should all embrace the empowerment of our community. What do you think? My point is about the same education. You know, when a lady is learned, even in community, she is perceived in a different way when a man is learned. Unajua mwanaume akisoma, we take it as something normal, very normal. Wacha sasa tusome kwa, let's begin from our home. Let me have my sister amesoma, amekuwa daktari, mimi ni mwalimu. All of a sudden ananunua gari mbele yangu kama mimi sijanunua. Unajua hata kiingia kwa boma perception tu ita change. Lakini wacha mimi nisome, yeye ni daktari, yeye ni mwalimu, mimi daktari, niwe gari. Hakuna perception itakuwa, we will be of the same level. The point is, ladies who get married to unlearned men, these are ladies who take the education first. Yani they think everything is all about education. Anasoma, akipata mwanaume katikati ya masomo, anaona ni kama huyu mwanaume anamdisturb. So anafika age fulani, umesoma ndio, you don't have a man. Na unajua mwanaume tu ukifikisha 30 years, my friend, unaanza kuulizwa 30 years hujapata mwanaume. Haya, unakuja unapata hapa Samita ako tuna degree yake, si ndio? Hajaandikwa kazi, but ameandikwa pale, hata anapata pesa kidogo, wewe uko juu. Okay. Unaona? Lakini kukuchukua, sasa nitaambia aje niko na mama bwana. In the community, our fathers or our parents, unakuja na demo anakuuliza, bro, what happened? You think I need another woman or you see? Yes. So hiyo kitu inafanya msee anakaa kuwa desperate. Then he said, mi bora tu nipate mwanaume yote. Then you get a lady getting in married. But getting a lady amesoma, ako 24, si ndio? Ako 24 na oleke kwa mwanaume mwenye hana kitu yoyote, my friend. You will be, yani utakuwa side chick. Not main chick. So guys, this conversation is getting hot and hotter, and this is not the end. This is just the beginning of this conversation. What are some of the things you personally would consider when trying to find love kutoka kwa mtu? This conversation is going to be extended to parents' perspective, to professionals, to people who have grown to doctors, and to ladies who have a say in the community. We are going to get their own point of view when it comes to this matter as well. So we just want to finalize this conversation. We will see you in the next conversation that will be talking with now the people who have a say in the community about how about the things to be considered when trying to find love. Now, just to finalize a 2 minutes finalization, acha tusikie from Chebet. From Chebet, what would you advise someone who is outside there from a youth perspective? Mtu hapo nje anatry kutafuta mtu wa kumpenda. Utamwambia angalie nini? From ndani sasa. From ndani. At least you look for mtu mwenye mna rhyme hapo tu kwa education. Mimi tuseme university hivyo ila community inataka alafu tena so class 8 ndani na class 8 yeah, form 4 na form 4 no kwa huko kwa community wanasemanga ni male dominated society and hiyo ni tunajua wote. A man anaweza chukua mtoto tuseme huyo mwenye alimaliza class 8 na akaacha. Lakini kwetu mimi sasa siwezi, mtu mwenye kama mimi nimemaliza university na naenda huko hivi huko, siwezi bend hiyo loan. Ni hivyo tu, ni hivyo tu. Alafu tena msisahau pesa, next time muongelee hapo tu kwa pesa, sisikia mtu wasiangalie mfuko, lazima waangalie tu mfuko. Sasa sema kitu inakuchoma. Alright, kwangu mimi advise mtu kwanza
angalie mfuko. Nani huku utapendwa alafu ukule hiyo love ama utakula nini? Watoto watavaa hiyo love. So lazima unatafuta also angalia yako kama mfuko. Kama in case hapa katikati kukiharibika, mtoto atavaa, atakula ama kutaenda aje. You see the whole conversation we've had from the top to now, sijasikia watu wakiongelelea mfuko. That means the generation is changing, Tunafurahi sasa watu angalie pesa, si ndio? Ndio mwangalie pesa. Kuna vitu nichukua pesa kwa sababu wote tuko land. Na landed people wote tunakuwa na amoni kama pesa pia tunakuwa na hope kwa sababu gani? Tutapata pesa. Tutapata pesa wenyewe. You get your own money. Tutapata. I understand. Thank you so much for this amazing conversation. This is Culture Hub TV. Continue subscribing, liking and sharing. My co-host, maybe you want to say something. Subscribing and comment. See you next time. And what do we tell them, guys? Bye bye.